Всем привет, с вами Антилар, продолжаю играть в Fallout 4 StoryWealth. В прошлой серии я сделал прогресс в квесте Хезер, выполнил квест на месть, после которого Хезер призналась мне в любви, и, видимо, после этого надо делать что-то еще, что я пока еще не знаю, что надо делать. Также в прошлой серии я решил отправиться к Брайану Вёрджилу, но он ни с того ни с сего на меня напал, и мне пришлось его убить, а после этого выложить все связанные с ним вещи из инвентаря. В текущей серии я продолжаю делать квесты Братства Стали. В прошлой серии, или в позапрошлых, я не знаю, я сделал... нет, не сделал еще. Вот эти два квеста мне надо сделать. Значит, вот эти квесты я не сделал. Значит, в этой серии начнем с этих квестов. А после этого буду выполнять тот квест, который идет после них. Итак, пора отправиться на выполнение квестов. Начнем с квеста Outside the Wire. Here's your holotape, Proctor. Hope the data on that thing was worth it. Thanks. You know, it's good to see you're still in one piece. I wasn't sure what the interceptor would do to you. You mean being zapped into energy and then put back together again? Piece of cake. You can make jokes all you want, but I wouldn't put so much faith in technology I didn't understand. Speaking of technology I don't understand, I'll get this holotape to Proctor Quinlan. I'm dying to find out what's on it. For all we know, that's a recipe for Deathclaw surprise. Well, it's the best we could do with such short notice. Before we jump to conclusions, let's see what Quinlan's scribes can get off of it. I'm sure the Institute has all of their data heavily encrypted, so it's gonna take some time to crack. After that, we'll have to see what we've got. There's no telling what we might have grabbed off their mainframe. In the meantime, your mission to recruit Dr. Lee still needs to be completed. I believe Elder Maxson gave you all of the details. Good luck, Knight. Квест Outside the Wire выполнен, и я сбагрил один предмет, который лежал у меня в инвентаре, который я не мог убрать. Следующий квест From Within. Для этого мне нужно поговорить с Элдером Максоном. Поднимаюсь на Придвин. Elder Maxson? I received word that Dr. Lee is returning to us. How cooperative do you think she'll be? I think she's confused right now. No matter. Given the proper motivation, I'm certain she can be persuaded to see things our way. As soon as Dr. Lee arrives, we'll interrogate her aboard the Prydwen. She's been under the Institute's influence for the last decade, and we can't afford to take any chances. Now, on to other matters. Thanks to the success of your reconnaissance efforts, it's time to advance our operations to the next phase. I want you to report to Proctor Ingram at the airport. She has a special project that requires your immediate attention. Once again, Knight, you don't fail to impress. Dismissed. Квест From Within выполнен. Следующий квест, который должен мне на этом этапе быть выдан, это квест Либерти Reprimed. Мне нужно поговорить с Проктором Ингром в Либерти Reprimed. К сожалению, я, работая с другими модами, случайно попал в зону активации данного квеста, и он у меня сейчас находится вне первой стадии, поэтому мне придется его пробивать через консоль. Там могут быть забагованные части в нем. Поговорить с Проктором Ингром. Что такое? Это синты. Я их не трогаю. Всех перебили. Лут достается мне. Три синта. Окей. Excuse me, Proctor Ingram. Get out there and find us those Mark 28 nukes. Окей, Проктор Инграм забаговано. SQO BOS 301, этот квест я уже смотрел раньше.
На данный момент у меня стоит стадия 10. Поговорить с Проктором Инграм. Но также у меня стоит стадия 170 completed, потому что я случайно активировал этот чек-лист. Поэтому у меня сейчас стоит стадия 180. И она сейчас хочет, чтобы я забрал эти Марк 28 нюки. Но это не та стадия, которую я должен делать. Мне нужно сейчас, следуя тому, что у меня стадия 10 активна, сделать вид, как будто я поговорил с Проктором Инграмом и выполнил стадию 10. Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project comes in. This storage bay full of parts is what's left of Liberty Prime. The Brotherhood used it in the capital Nice. wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Unfortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. Ingram? Get out there and find us those Mark 28 nukes. На данный момент у меня выполнены следующие стадии: Speak to Proctor Ingram и Follow Proctor Ingram. Выполнив 20-ю стадию, я получил доступ к этой комнате, в которой находится журнал, который я подобрал. Следующий этап, значит, Speak to Proctor Ingram, 30-й. Это та моя текущая стадия, которую я должен делать, но я ее выполнить не могу. Профессор Скара — это то, что заменит доктора Ли в случае неуспешного рекрутирования в институте. Поскольку доктор Ли была рекрутирована, мне надо перевестись, пропустить эти шаги и перевестись на шаг 70. Доктор Ли сейчас находится на Придвине. Attention all Brotherhood soldiers. If you have not yet received your Squire mentorship assignment, please Dr. come see Lee. me on the bridge. Repeat, if you have not received your mentorship assignment, please report Она to не the хочет bridge. со мной говорить, мне нужно продвинуть стадию дальше. После доктора Ли у меня идет 90-я, Speak to Proctor Ingram. Is all. Здесь уже поставили все эти элементы из комнаты. В этой комнате осталась только вот эта фиговина, я не знаю, что это. Все остальное отсюда уже вытащили. Ой, и вот это еще хрень осталась. Ну ладно. Вот это я не знаю. А, вот еще какой-то кусок. Вот это я не знаю, куда ведет эта дверь. У меня сейчас не до этого. Они выносят Либерти Прайма наружу и в процессе сборки. Proctor Ingram. Get out there and find us those Mark 28 nukes. И, кстати, консоли тоже вытащили. Gantry Control. Еще один Gantry Control. И большая кнопка. Так, поговорить с Проктором Инграм я не могу. Давайте сделаем SQO, посмотреть текущую. У меня 90-я. Значит, 95-я, следующая стадия. Locate a High Powered Magnet. Давайте ее сделаем.
Сейчас нам нужно достать высокомощный магнит. Мне дали какую-то локацию, где я могу его получить, я отправляюсь туда. Я приближаюсь к этой локации. Это Медфорд Memorial Hospital. Я здесь очень недавно был. Getting hungry? So bored here. Nothing to do. Nothing. Where's a buckethead working? Not what they talk. What you say? He said, shut up. I would be rid of the tongue. Так, я получил высокомощный магнит. Not worth it. No green stuff here. Теперь отправляюсь обратно в аэропорт. Я приближаюсь к аэропорту. Мне нужно, видимо, построить какие-то вещи вот здесь. Электромагнетик актуатор. Я не очень понимаю, как мне предполагается их строить. Они должны, видимо, к чему-то линковаться сверху. Но я могу их... снизу, окей. Мне их надо построить 4. Я могу их построить 5, значит, мне больше ничего не надо. Я их построил. Я не знаю, какой прикол в них. Активировать мне их не надо. Видимо, это куски для Либерти Прайма. Теперь мне надо поговорить с Проктором Инграм. Proctor Ingram? Get out there and find us those Mark 28 nukes. Окей, я понял. Тут ничего не продвинется. Так. SQO. На какой я сейчас стадии? Я сейчас на стадии 120. Мне надо перейти на стадию 140. Speak to Scribe Halen. Так. Теперь я говорю со скриптором Хейлен. Она находится где-то там. И мне нужно до нее добраться. Так, я прибываю на точку. Здесь появился новый маркер, которого раньше здесь не было. Waypoint Echo. Эй. Ocean. Хейлен. Чё? Кто там? Меня никто не парит. Хейлен? Хейлен, что такое? С кем вы сражаетесь? Хейлен. Эти придурки разбиваются буквально при каждой возможности. С кем вы сражаетесь? Воу. Я не знаю, с кем они там сражаются. Хейлен. Что такое-то? Ага. Вот, тут мутанты.
оказывается. Кто меня стреляет? Откуда? Еще есть где-то мутанты. Еще. Еще где-то есть мутанты. Здесь. А где еще? Где еще противники? Блин, что за фигня? Так, в какую сторону они стреляют сейчас? Вот туда. Все, они возвращаются. Не знаю, мне кажется, это как-то, ну, прям слишком странно. Там сколько это за километр, наверное, было. Хейлен, ты успокоилась? Могу с тобой поговорить? Halen? Make sure you take plenty of radiation protection with you. I'll be listening for your signal. Watch your back out there. Окей. С Хейлен я поговорить тоже не могу. Так что это все было напрасно. 140-я. Дальше. 150-я. Мне надо поставить 150-ю стадию теперь. Так, подожди-ка. Speak to scribe Helen. Locate bomb storage facility. Это очень странно. Так, ну ладно, я тогда пойду в Sentinel Site Prescott и буду надеяться, что там я смогу продвинуться дальше. Вот эта штука все еще заблокирована. Вот эта дверь заблокирована. Она, видимо, должна на каком-то этапе разблокироваться. Так. Вот это вот эти большие нюки Марк 28.
Я смотрел тогда здесь какую-то другую вещь. И смотрите, здесь... Кстати, вот маленький нюк лежит. Здесь сверху лежит одна вещь, которую... ну, Captain Dunvey Holotape тоже. Got it. Фигня, вот. Yes. Прототайп Charger. Очень интересная штука. И Генрис Password. терминал. Мне должны были этот терминал дать. Пароль, но мне его не дали. Так. Как видим, вот эта вот дверь должна быть открыта, но она не открыта. И та большая тоже должна быть открыта. Так, вот. Могу его разблокировать? Password only. Нет. Что-то ему не нравится вот здесь. А вот, Генрис терминал. Unlock. Большие двери я открыл. Теперь надо маленькие двери открыть. Вот это не дверь. Что? Has enable state parent. This is not valid behavior, will be ignored. Это enhanced light and FX. Вот эту не дает мне удалить. Тут какой-то должен быть триггер. Вот здесь я должен иметь возможность пройти на данный момент. Вот это еще фигня. Видите, там есть какой-то... У них, вот этих у двоих есть родитель, который должен быть удален. Ну, в общем, я оттуда все забрал. Теперь надо вернуться. Надо посмотреть сейчас по квесту. Так. Мне надо поговорить с Проктором Инграм в аэропорту. Я думаю, это легче делать от 5-й точки. Proctor. Looks like the Mark 28s are gonna do the trick. That was a good find. Well, there's only one way to find out. Absolutely. Actually, I think I'm gonna let you press the button. After all, without your help, we'd still be staring at a pile of disassembled parts. И? Это что-то делает? Ingram? Looks like the Mark 28s are gonna do the trick. That was a good find. Well, there's only... Absolutely. Actually, after all... Так. SQO POS 301. Что у меня там? У меня вот 140 дисплей, 150 дисплей. Мне надо теперь поговорить с паладином Дансом. Дорманд. Это пропустил. Return to Proctor Ingram. Displayed. Значит, мне надо 200-й. У меня 195-й, мне надо 200-й.
Liberty Prime, back online. All right, let's run a basic diagnostic on him. Он еще не Diagnostic готов. command accepted. Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime Mark II. Mission the liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets any and all red Chinese invaders. Now let me run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime, full system analysis. All systems, nominal. Weapons, hot. Warning, nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning, power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders compromised. I've got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Да? Are you sure about that? Fusion Core offline. Так. Ну, Proctor. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. I don't know. Just wait until you see the Institute. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your power armor. 60 Medic Pump. I didn't get anything for you. Oh, sure you did. It's that big metal behemoth standing over there. Anyway, that's enough of that. You better hightail it up to the Pridwin. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Так, ну я надеюсь, эта штука отсюда уберется потом. Потому что, я не знаю. Типа, оно же должно быть завершено, да? Вот, квест Blind Betrayal, в процессе которого я должен буду поговорить с Элдером Максоном. И вот это. Я очень надеюсь, это будет убрано отсюда. Is there anything you wish to tell me, Knight? I'm not sure I understand what you're talking about. I find your ignorance awfully convenient. Proctor Quinlan completed the decryption of the data you retrieved from the Institute. A portion of his findings included a list of synths that went missing or escaped from their underground facility. After careful analysis of the information, we've discovered something unprecedented. Paladin Dance is a perfect match for one of the synths on that list. Is Quinlan absolutely certain? Proctor Quinlan validated the information numerous times. I can assure you, his results are accurate. The data you brought back included a record of each subject's DNA. We keep the same information on file for all of our soldiers. Paladin Dance's DNA is a perfect match for a synth they called M797. To make matters worse, he's gone AWOL, disappeared without a trace. His sudden absence simply reinforces our conclusion that M797 and Paladin Dance are one and the same. I'm finding it difficult to believe that he never confided in you, and then swore you to secrecy.
Had he told me, it would have been my duty to report it immediately. Apparently, I've misjudged you, which means I've decided to take you at your word. However, that doesn't absolve you of your duty. Dance is a synth. He represents everything we hate, a monstrosity of technology. Our mission in the Commonwealth is clear. The Institute and its creations need to be destroyed in order to preserve our future, which leaves me facing the most difficult order I've ever given. I'm ordering you to hunt down Dance and execute him. With pleasure. I'll make him pay for lying to us. I appreciate your cooperation. Listen, I'm not blind to the fact that Dance was your mentor, and this isn't an easy burden to bear. But if we're to remain strong, we can't afford to make exceptions. Even when it means executing one of our own. Find Proctor Quinlan. He's been analyzing the data and should be able to provide you with a starting point. And Knight, there's a promotion for you riding on the results of these orders. So don't disappoint me. You're dismissed. Мне надо понять, что я могу сделать, чтобы сохранить у Данса, ну, типа, получить его компаньоновский перк. Меня он абсолютно не заботит, выживет он или нет, но мне нужен его перк компаньона. И я не мог получить до этого квеста. Excuse me, Proctor Quinlan. Oh, Knight. I was told you were coming. Sorry about this business with Dance. I don't need apologies. I need to know where he is. Yes, you're quite right. I've been poring over Dance's duty reports, and unfortunately, I haven't found any concrete information. As you're well aware, Dance had intimate knowledge of the Commonwealth, and I'm afraid he could be seeking refuge anywhere. I think our best approach would be to identify every location he's ever visited and eliminate them as possibilities one by one. You may want to get comfortable. This could take quite a bit of... What the hell is this crap about Dance being a synth? I assume your outburst was a reference to some doubt regarding Dance's identity. I can assure you that my findings are quite accurate, Scribe. So he sets Dance up, and then you knock him down. Is that it? How did you hear about it? There are no secrets in the Brotherhood. Maxon's made it clear that we're to locate Paladin Dance, and if we find him, report his location to you. That can only mean you've been sent to hunt him down. I don't have time to discuss it right now, Halen. Why? In too much of a rush to pull the trigger? I can't believe that after everything Paladin Dance did for you, you're just gonna turn your back on him like this. There's obviously been a mistake, and we need to get to the bottom of it. Scribe Halen, you're addressing a senior officer, and you will show her the respect that she's due, or so help me, I'll have you brought up on charges. Now, unless you're here with information that can assist us, I suggest you return to the police station immediately. Of course. My apologies, Proctor. I believe I have some information that's relevant to the search. Very well then. Would you care to enlighten us? Or do we have to wait until you decide to grace us with your knowledge? Knight, if you'd accompany me to the flight deck, I'd like to show you the information I've compiled firsthand. I've stored the data on my Vertibird gunship's computer. At this point, I'll take all the help I can get. Very good, ma'am. Proceed, Knight. I'll continue doing my research here. If you'll follow me, ma'am. Сколько на тебе сумок? Ну, наверное, носит килограммов 30 вещей на себе. Ой, блин! Сорян. Это был инцидент. Можем продолжать. Ну.
Scribe. Do you actually plan on killing Paladin Dance? I haven't decided yet. Well, before you do, I need you to listen to what I have to say. I've known Paladin Dance ever since I was an initiate. He trained me, showed me the ropes, and when I screwed up, he taught me to dust myself off and move on. He's earned my admiration, my respect, and my friendship. I don't care what Quinlan's report says. I don't care if he's a machine or not. He's still Dance. Why are you telling me all of this? Because someone has to before you rush off and carry out Maxon's orders without thinking about what you're doing. Dance is the most selfless person I've ever met. I've watched him risk his own life based on nothing more than principle alone. That's why I'm asking you. Not just as a member of the Brotherhood, but as a human being. Give him a chance. Let him tell his side of the story. If you're not convinced by what he says, or somehow he's become truly lost to us, then you do what you have to do. You'd have me disobey orders? Can't you put the Brotherhood aside, even for a moment? Am I really asking that much? Just talk to him. Find out what's going on inside his head. Then weigh your options. If you still think he intends to bring harm to the Brotherhood of Steel, you do what you have to do. But if you see a glimmer of mercy or humanity behind his eyes, I beg you, let him run. Before the Pribwin showed up, Dance had me identify a fallback point if we ever lost the police station. It was Listening Post Bravo, an old pre-war US military outpost on the northern frontier of the Commonwealth. It's isolated, and we're the only ones that knew about it. So, there's a good chance that's where he's headed. Just be careful. There's no telling what state of mind he's in right now, or if he trusts any of us at all. Окей. Так, это что такое? Значит, отправлюсь в UH сейчас. Нужно выложить вещи, сохраниться, естественно, после этой серии. После этого я почитаю вики, посмотрю, что я могу сделать с Дансом, чтобы получить его компаньоновый перк, что я должен сделать. И сделаю это в следующей серии. Так, я сохранился. Так, на этом эту серию я заканчиваю. В следующей серии продолжу с Дансом, и надо получить его перк компаньона, и на этом будет все, что мне нужно от братства. Всем пока, с вами был Антон.